Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Yeah, okay. Well, we're on. We should be on. Ja. Oh, das ist ja toll. Zur Mama, zum Muttertag. Ja. Cool. Super. Dann machst du was für mich? Wenn Vatertag ist, Ja. oder? Dann kommst du zu mir. Hey, Jason, da. Sugar Brothers. Guck mal, komm mal. Komm mal daher. Setz dich kurz. Kannst du mal darüber? Ja. Guck mal da. Ah. Yes, Ja. Du magst mal Hallo sagen zu allen. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand von Ferdi. Jai Sachidanand Ferdi, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Now he just pushed the button. Maybe he went away. Okay. So let me just check. Let me check what is Nelly. So namaskar everybody. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes, that's right. Yeah, yes. Yeah, but it was, we had 9 and about 14 right now. Ich habe die Sammlung Also Tee, wenn ihr einen macht. Ja. Dann wird er gerne. Rot, schwarz, Nee, das ist mir egal, welchen. Also kein schwarzen, das einzige. Ansonsten ist mir das fein. What is happening with your body? Are you better? Nimmst du das Telefon wieder zu? Das besetzt man da. Wo mache ich jetzt die Kopfhörer? Die Speaker oder? Die Speaker bei mir, ja. Das should I? No phone here. No, we only make just there. Not there.
So, what's next about? Oh, she's calling me all the time. So what's the matter? Oh, What is this noise here? What's the noise? It's an echo coming through. Maybe I increased it too much. How is it now? That was such a big noise. Okay, how is it now? It's better. Okay, good. But it's still, echoing. Echoing is coming again. Oh, there is, I'm on the 13th floor of the university building here. There's heavy wind outside. 13th floor of the university building here. Very wind outside. Is it like a wind tunnel noise? No, it's not a wind, it's an echoing. It has nothing to do with wind. Is that a wind tunnel noise? No, sir. Okay, well, I've got your Skype volume. I can cut it down a little bit. Let me see. Okay, well, let me... Okay, how about now? I know what it is. It's done. It was me. It was you. It was me, sir. I had Ustream on speaker. All right. I want to just tell you, I was on the ground floor, not on the 13th floor. I was in the basement, so to speak, you know. Okay. So, Jai Satchidanand. Jai Sachidan. How is... So, Jesse is there, Francisca, Rüdiger, Gabriel, Bettina, Sairavi, Chapala, Elma, Andrea, Kurt, but still echoing. Okay, well, let's see. It's not me that now. How about now? Well, let me check here. But then you see, if I don't have your good volume, the people on the Ustream will not hear the translation. And now should now. It's okay. Let's leave it there. It's okay. Is it okay? Now, are they able to hear it here on the... Yeah. Let's switch it. Maybe it goes, I don't know. Okay. Bring it a little closer. All right? It's okay. It's okay. Okay. Maybe we cannot do the phone call. Maybe that's the reason why Ravi calls. She tries to call. Okay, let me just check one thing here about our phone call. We have this conference call. Maybe the number doesn't work anymore. Conference call number. Looks like this.
Alles okay? Ja gut, die nicht durch. Ja, alles ist fein. Das ist hinlegen. Ja, jetzt. Das macht schon einmal. Hey, Jacob Sidana. Also die Nummer geht nicht. Telefonkonferenznummer geht nicht. Für alle, die uns hören, auf die Seite sowieso auf Skype, beziehungsweise auch die Telefonnummer geht nicht. Highest Namaskar to München, to Dagmar, Marion, Gudrun, and Annalisa. Wonderful. So we have 3 in Munich and 21 on here. That's great. Okay, Shuddhana Bhagavan. So we can start. Let us start. Let us start. Let us start with our Singing Three Mantra. singing Three Mantra, please. Okay. We start with Three Mantra. Namo Vigragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesavartanam, Eto Panchanam, Navapavatanashano, Mangalanam Chasavisvim, Paramam Harai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vigragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesavartanam, Eso Panchanamukaro, Savapavatanashano, Mangalanam Chasavisvim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vigragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loesavartanam, Eso Panchanamukaro, Savapavatanashano,
Havai Mangalam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. The entry into the realm of bliss begins with a four-letter word called Namo. Das Einstieg sozusagen in den Zustand der Glückseligkeit beginnt mit den Worten, 4 Buchstabenworten, das Namo. Namo is the beginning of surrender, and Namo is the end of surrender. Namo ist der Beginn von der Hingabe und Namo ist gleichzeitig auch das Ende der Hingabe. For millennia, for centuries and centuries, for time immemorial in the land of India, a lot of Seit Millennium, seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, das Land von Indien. a lot of importance has been given to this word Namo, or to let go of all resistance, to let Es wurde sehr, sehr viel Wichtigkeit und Aufmerksamkeit auf das Wort Namo gegeben oder das Wort Loslassen von allen Widerständen. if the right hand represents all that one likes in this world, Wenn die rechte Hand all das repräsentiert, was jemand mag in dieser Welt, all that one wants out of this world through the five alles, was senses, Menschen aus dieser Welt wollen, and if the left hand represents all that one hates, one wenn just die does linke not. Hand all das repräsentiert, was jemand hasst oder nicht mag, All that one is running away from in this universe, dann wird all das von ihm weggehen in diesem Universum, das wird vor ihm wegrennen. mental or physical, all that one simply does not want to have. If the left hand represents abhorrence or dvesh, and the right hand represents rag or likes, when they are closed, they Und das eine ist einfach der Widerstand gegen all die Dinge. Also wenn die linke Hand wäscht, definiert, also Abscheu, alles, wogegen ich Widerstand habe, und die rechte Hand symbolisiert alles, wo ich anhabe, was ich gern mag. when they get closed, that is when the entry into the universe of bliss begins, the bliss of Wenn the die self. beiden geschlossen werden, die beiden Hände geschlossen werden, das ist, wo der Eingang ist in die Ebene von Glückseligkeit. The essence of all spirituality really is the closing of rag and dvesh. Und die Essenz von aller Spiritualität ist sozusagen das Verbinden, das Zusammenbringen von Rag und Dvesh. As long as rag and dvesh continue, really it is impossible to enter into the realm and the dimension of bliss of the self, of Solange Anhaftung und Abscheu, Rag und Dvesh andauern, ist es unmöglich, in die Dimension von Seligkeit einzutauchen. there is a soldier within us who is very difficult. That soldier within us is okay if you are not on the path of liberation, but that soldier becomes a very difficult one if you are on the path of liberation. And In uns ist ein Soldat und der Soldat, solange du nicht auf dem Weg der Befreiung bist, ist der Soldat okay, dass der da ist in uns. Aber sobald du auf dem Weg bist zur Befreiung, ist der Soldat eher hindert.
human beings of the world love that soldier because that is their highest weapon, that is their highest protector. That one is everything for them, and that is called the soldier of intellect. Uh, Buddhi, intellect. So the should now can you make Google on your machine? People can't hear me good. Okay, Can you make it a little louder? yeah, I need to bring you closer to. Let's see how we do that. I'm gonna maybe Can switch. can you hear me good? I can hear you good, so maybe you need to make yourself louder. No, I'm fine. Okay. So if you hear me good, then then I don't need to make it a little louder. Okay, let me just increase the input in this one. In this one. How about now? Is that better for you? Say something over. Ja, Jason Chidan, könnt ihr den Uwe gut hören jetzt? Könnt ihr den Uwe gut hören? Mona Oha. Mona, Jason Chidan. Yeah, if somebody says yeah. Okay. Okay, good. So this is. It's better. Okay. The soldier of the intellect. Shuddha gesagt hat eben ist, The soldier of the intellect is. dass der Soldat der Liebe von den Menschen, die auf der Relativebene leben, denn dieser Soldat repräsentiert den Intellekt. The soldier of the intellect doesn't need any protection. It is there to protect one's continued status quo as it is in the worldly life. Will never let him get liberation. That is the role of the soldier of the intellect, to continue your life as Svenja, Rainer, Bettina, Nojed, etc. Yes. Der Soldat auf der relativen Ebene, oder anders formuliert, der Soldat ist Intellekt auf der relativen Ebene, der sorgt dafür, dass du das Leben auf der weltlichen Ebene verlängerst, das Leben von Nojed, von Mona, von Rainer, von Elmar, von Bettina, von Ranin. But this would have been fine if the soldier, the intellect that is within, would not show us mistakes of other human beings. But its role is to continue to show us mistakes of everything around us rather than what is good about everything around us. So was dieser Soldat hat, seine Aufgabe ist, die ganze Zeit das zu zeigen, was um uns herum schlecht ist. Gegenüber bei allen anderen, was um uns herum nicht statt dass er uns die Dinge zeigt, die wunderbar funktionieren. And the moment you move with the slightest help of that soldier, you are into seeing mistakes and faults of others, and it makes you move away from the blissful one that you are. It makes you move away from this. Dieser Soldat hält dich davon ab, der selige eine zu sein, der du wahrhaft nicht wirklich bist. So there are multiple ways of really preventing that, and the biggest one is, of course, to be who we are and not make use of the soldier of the intellect. The soldier of the intellect now becomes a foreigner. He is no longer your own soldier. He's a foreigner. Was wichtig ist, dass du den Soldat nicht mehr nutzt und dass du den Intellekt eben nicht mehr nutzt. Der Soldat wird sozusagen zu einem Fremden für dich, er ist nicht mehr dein Freund, er ist nicht mehr mit ihm verbunden. We come, if you remember the last satsang, there was this issue that Katya had brought up with saying that there is some problem with discharge if you see mistakes of others. If you see mistakes of other human beings, then dann hat die Katja ein Thema gestellt, eine Frage gestellt, zu haben mit dem Discharge und you said
such a process to discharge. Yes, we were discussing discharge in the last satsang very in great detail, and there was a question of when is discharge not really discharge after the awakening in the Gnani, and the answer is if you continue to see the mistakes of other human beings, then it is no longer a discharge, because seeing the mistakes, it is not the seeing. The seeing happens with two eyes, two levels. Wichtig ist, was ist wahrhaft discharge, was ist die Fehler zu sehen, nicht unbedingt falsch, weil du siehst die Dinge mit zwei Augen. Yeah, seeing happens through the relative eyes. Sehen passiert einmal durch die relativen Augen. And seeing happens through the real, through the eyes of the awakened one. See? Und das Sehen geschieht durch das wahre Sehen, durch die Augen des wahren Erwachen. See, now when you see the mistakes of other human beings in this world after having become self-realized in the Gnani, the commonest reason for it is that the mistakes are being seen because seen by the relative person, by the file number one, by Suzanne, by Norshid, by our good friend Bettina or Kurt or Helma. These are the people who are seeing the mistakes of others, not you. And so that then it is no longer called a discharge. Seeing means you are actually digging the mistakes of the other person, going into the details of the other person. Also wenn du die Fehler bei den anderen ganz detailliert siehst, dann bist du nicht mehr im wahren Sehen, sondern dann gehst du ins Detail und dann beginnst du die Fehler der anderen sozusagen, du liegst darin, sagt man im Deutschen dazu, also grabst darin, du findest noch mehr Details und Einzelheiten. Yes, in discharge process, as we discussed last time, Katya will end up seeing mistakes of somebody who hurts, say. Somebody hurts Katya, and Katya will see the mistake of that person. So wie wir das letzte Mal gesprochen haben, im Discharge, ist ja wohl so, dass du sehen kannst, dass da eine Person ist, Katja verletzt und auf der relativen Ebene Verletzung in Katja verursacht. However, because you within Katya are awakened, just as all of us are awakened, the awakened one will warn you. The awakened one will alert Katya and say, Katya, this is wrong, and that is the Prajna Shakti entering into picture. The liberating energy called Prajna Shakti is da gibt es dann in allen Wachsen diesen Teil, der das sieht, wenn Katja die Fehler sieht und reagiert darauf auf die anderen, dann das ist der Teil, der sagt, Katja, das ist falsch. Katja, das ist falsch. Und dieser Teil, der dieses erwachte Gewahrsein hat, zu sehen, wo Katja ihre Fehler hat, das nennt man Prajna Shakti. And as soon as the Prajna Shakti enters into it, Prajna Shakti is that which sees that Katya is seeing the faults of others. Prajna Shakti sees that Katya is seeing the fault of others. Die Prajna Shakti sieht, dass Katja die Fehler der anderen sieht. And that is called discharge. Then it is it is called wenn das gesehen wird, das nennt man Discharge. Yeah, because we all know and we are getting increasingly aware that this world that we know, and the world that is what we know, no human being can find his own faults, only. Will be able to see the faults of everyone else but not his own faults. It's impossible to see where you are wrong. Der alle in der Eigene von nicht erwacht sein, dass der kein menschliches Wesen, das seine eigenen Fehler alle sehen kann, sondern er ist in der Lage, die Fehler aller anderen sehen zu können, aber nicht
seine eigene. And and the opposite of that is to be instantly see where you are wrong the moment it happens is the hallmark and the cardinal sign of the one who has become self-realized, the one who becomes free from Bettina or from Petra or Kurt can instantly see all the mistakes of Bettina, Petra or Kurt instantly. So this is a total reversal of the seeing process. Somebody, Norsher, is writing something in for you? Yeah, she's hearing better. She changed Okay. her headset. Okay. All right. So it's a total reversal of the seeing process. Today our satsang is Also was verändert es sich, ist für jemand, der von Gnani erfährt, ist, dass er angehoben ist und aus dieser Sicht heraus seine eigenen Fehler zuerst sieht oder überhaupt sieht. Und das ist der komplett umgedrehte Herangehensweise. Und der Sinn des heutigen Satsangs ist, today our satsang is going to be on the word seeing. Are you seeing mistakes of others? Are der Thema des Satsangs heute ist sehen, siehst du die Fehler des anderen? are you seeing mistakes of others, or is someone else within you seeing the mistakes of others? Also siehst du die Fehler der anderen oder gibt es einen anderen Teil in dir, der die Fehler der anderen sieht? Wow, and then seeing the mistakes of others is really helpful, because this whole idea of seeing the mistakes, we have just discussed that Bettina sees the mistakes of others and you are seeing Bettina see the mistakes of others. Also die Fehler zu sehen Bettinas, nicht falsch, ob es geht darum, wie du siehst. Also wenn du siehst, dass Bettina die Fehler in anderen sieht und du siehst, dass Bettina die Fehler in anderen sieht, dann ist es genau der richtige Punkt. so there is that initial, as soon as you become aware that Bettina is seeing the mistakes of others, your work doesn't stop there, because yes, that is good, that is called rising into, moving away from this worldly complex that the world identifies as Bettina into. Also wenn du siehst, dass du siehst, dass Bettina die Fehler sieht, wenn du das erkennst, dann ist es gut, aber es ist noch nicht deine Arbeit, es ist noch nicht geplant. Into the awakened Du hebst dich an sozusagen als der Sehende, der Bettina beobachtet. into the awakened awareness of who you are, but your work is not complete yet. Your work now. Du bist in der erwachten Gewahrsein, wer du bist, aber deine Arbeit ist noch nicht komplett bis jetzt. Again, every time you will catch Bettina seeing the mistakes of others, every time you, the awakened one, will say, Bettina is seeing the mistakes, I am not seeing the mistakes, Bettina is seeing the mistakes of others, other human beings. Now the new work is, why is Bettina doing it again and again? What is the underlying? Also wichtig ist zu sehen, okay, als die Bettina sieht, die Fehler der anderen Menschen sieht, ich kann das sehen, dass Bettina dies tut. So, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum macht Bettina das, dass sie immer wieder die Fehler in den anderen Menschen sieht? And the answer is the hungry ego of Bettina. Und die Antwort ist das hungrige Ego von Bettina. And the hungry ego will make all kinds of fuss until it is satisfied, and it gets satisfied by the intellect saying the other person is at fault, this person is at fault, there's something wrong with the world, this politician is at fault, etc. There is. Und die macht so lange rum, immer wieder, und sagt, dieser Mensch ist ein Fehler, diese Situation ist falsch, dieser Politiker ist nicht in Ordnung, und diese Situation ist nicht.
sehen. In fact, the entire news media run on the knowledge and on the basis of the fact that the world wants to feed its hungry ego. They want to see faults of others. Und die ganze News, also die ganzen, sagt man, Nachrichten, Media ist darauf ausgerichtet und fokussiert, die füttern sozusagen genau die In fact, in the entire Aspekte, die Welt permanent über das Ego. in the entire day, in fact, for all of us, those who are liberated and those who are not liberated, really there is no fault happening of anybody else. Und No, für diejenigen von uns, ob wir also für diejenigen, alle, die jetzt hier sind, ob sie jetzt die Befreiung erfahren haben in Gnani oder nicht, wir sehen nicht die Fehler in jemand anderem. fault is not, there is no one else is at fault at all. No, Niemand anderer ist jemals irgendwo ein Fehler. Niemals. it is simply a weakness within. It is a weakness within the human Schlicht being. und einfach eine Schwäche in uns. It is that weakness, that hungry ego that feeds on the food of the intellect. The intellect. Es ist sozusagen die Schwäche des hungrigen Egos, das It's that it's weakness. It is that weakness which is the problem. If that weakness leaves, the one really becomes an emperor of bliss. Emperor of bliss. Wenn diese Schwäche geht, dann wird jemand absoluter Kaiser werden, ein Kaiserreich haben von Glückseligkeit. And so the more we understand, if we may not be able to pick up the role of the intellect soldier within us, the intellect, but when it starts seeing, the moment somebody else appears at fault to you, any other human being appears at fault to you, know that the intellect soldier in you has stood up. The soldier of intellect is fighting inside you, is really in action. Also sieh ganz genau hin, wenn du siehst, in irgendeinem Fehler in irgendeinem anderen Menschen, du merkst irgendwelche Fehler in irgendjemand, dann ist der Soldat des Intellekts in dir in Aktion, dann ist der aktiv. Yeah. Sei dir gewahr davon. And this is pure science, friends. It's so beautiful. There are the five. Das ist einfach wunderbare Wissenschaft, meine Freunde. There are the five senses which this body complex is going through. The five senses bring in the signals. Also die fünf Sinne, durch die dieser Körperkomplex geht, diese fünf Sinne, die bringen die Signale. And on top of the five senses is the mind, the chit, and the intellect and the ego. These four are there on Also top of the five oben senses. über diese fünf Sinne ist der Verstand, das schließt die Aufmerksamkeit, Vorstellung, der Intellekt und das Ego. The senses, the role of the five senses is to just process the information and bring it to the owner. The owner, Die Rolle der fünf Sinne ist einfach nur die Information aufzunehmen und zu dem Eigentümer zu transportieren. the mind is the first one to react. The mind either likes it or does not like it. Und der Verstand ist der Erste, der reagiert. Der mag es oder der mag es nicht. The intellect makes the final decision that I hate it, I don't like it, and I love it. So intellect Der is a, Intellekt macht die letztendliche Entscheidung. Ich mag es, vielleicht mag es and nicht. Vielleicht mag es. the intellect is part of the neuronal networks of the brain. It is just a substrate of, it's a physical thing. It is part of that which is discharging. It is, Der Intellekt ist einfach Teil dieses neuralen Gesamtbild und es ist einfach ein Teil von diesem Charge.
And in all that is happening, there is one who becomes the owner, and the owner says, "This is happening to me. I hate it. I don't like it, or I love it. I love it." And Da gibt es dann immer einen, ich hasse es, ich mag es nicht, ich hasse es und ich mag es. Das sind so verschiedene Seiten. and that one is the ego, the one who says, "I am Petra. I am Bhairavi. I'm Helma." That's the one who says it. Now, Und das why? ist das Ego, der sagt, ich bin Petra, ich bin Bhairavi, ich bin Helma. And that one is the biggest liar, because it's happening to the body complex that the world identifies. Der größte Lügner, weil es geschieht dem Körperkomplex. It is happening to this body complex, and he wants to have the total credit, the ego. I enjoyed it. It's happening to me. It's happening to me, just like a little child, a grabbing child. But he continues to grab even at. Wenn Sie ein kleines Kind, das sozusagen sagt, ja, das ist mein, ich gehöre mir. And so that is the intellect that makes that. But even though he is a grabber, this ego is a grabber and wants to grab everything and take all the credit, really, Und das Ego, das ist wie ein Grab, der will alles haben. the real problem character behind the real problem is not with the ego, but more with the intellect which guides that ego. See, Das Problem ist, das Intellekt, das Ego sozusagen führt. and if in the entire agenda of the step-by-step path of liberation through various spiritual masters is to show the intellect the right path, so that it guides the ego properly. That's all. Und der Weg auf dem Gnani-Weg, der Weg, der Schritt-für-Schritt-Weg des Gnani-Welt, ist, dass die Lehrer auf diesem Weg des Egos zeigen, dem Intellekt zeigen, wie er Schritt für Schritt besser machen kann und positive Haltungen annimmt, um das Ego besser zu führen. We have dual advantage. If our intellect has improved somewhat before we entered into the Gnanvidhi, that's so much the better, so that Also we es gab duale Vorteile, das heißt, bevor wir Gnani erfahren, wir haben das erfahren und das Ego dabei unterstützt. so then a well-guided intellect will accept the words of wisdom of spiritual masters and would avoid going towards the negative and move more towards the positive. And Dann ist ein gut vorbereiteter Intellekt bereit, die wunderbaren Worte von Gnani aufzunehmen und noch leichter in Richtung positiv zu gehen und negativ zu vermeiden. and however, it is our approach to the intellect in Akram Vignan, in the new path of liberation, is that we have zero use of intellect, good or bad. If it's good, we support it, but we certainly do not need to really listen to the intellect. Especially when it comes to situations where it is showing us mistakes of other human beings. Also es geht darum, einfach zu sehen, wenn der Intellekt kommt und der vor allen Dingen dann uns die Fehler zeigt von anderen Menschen zu sehen. This is so serious. This matter is so serious, because if you tell a human being, if you label a human being, if you openly say that that man is bad or that woman is bad, or even if you see her as a bad human being, see means you see mistakes, then you in a very subtle way become like that.
You, you, you immediately, the moment you say, this is a highly, in spiritual terms, by calling another human being bad, you become bad, and by calling another human being good, you become good. So This, was einfach passiert in diesem Mechanismus ist, wenn du jemand anderen als schlecht siehst oder empfindest oder du eine schlechte Meinung über jemanden hast, dann verursacht das dieses schlechte negativ über die Person denkst, dass du genauso über die Person denkst. Und wenn du positiv über jemanden denkst und eine positive Meinung über jemanden hast, dann führt es dazu, dass du die positiven Eigenschaften, die du dort siehst, annimmst. it happens in a very subtle way. It happens within. It spoils your inner pond, inner silent pond, the moment you somehow label another human being as bad. Or Und das as, ist ein sehr subtiler innerer Prozess. Der Moment, wo du einen anderen menschlichen Wesen als schlecht bezeichnest, wirst du so. and that is why, these words that we are saying are, are words of the Gnani who wants to liberate you in every way in this very lifetime. He knows that you're going to get liberated in the next lifetime, for sure, in the next couple of lifetimes by remaining in the five agnas. But he wants to give you something extra here. He wants to give you that feeling of liberation in this very life, in this life. Und diese Worte sind von unserem Gnani Purush, der weiß, dass du, wenn du Gnana erfahren hast, in den nächsten ein, zwei Leben anyway Befreiung erfährst. Aber er will dir hier noch etwas Spezielles geben, das befreien kann, hier in diesem Leben. And the Gnani Purush has reached a level where even God cannot reach. Gnani Purush is higher than God himself. And I'll tell you why in a minute. Und Gnani Purush hat einen Raum erreicht, der höher ist als was ich sage, ich gleich in einer Minute warum. Because God, when he becomes fully enlightened, does not say anything. He loses the ability to. There are no words. It's full enlightenment with no words. Ist, wenn ein Gott komplett erleuchtet ist, dann, wenn da komplette Erleuchtung stattfindet und da ist, gibt es keine Worte mehr, er spricht nicht mehr. And when a person becomes fully enlightened, he cannot bless you or even talk to you. Full Wenn enlightenment vollkommen erleuchtet ist, dann kann er dich nicht segnen, noch kann er mit dir sprechen. cannot even bless you. Kann dich noch nicht mal segnen. He has become the Vitarag, like the Lord that you see, that you have become complete Vitarag. Er ist ein kompletter Vitarag geworden, ein komplett erleuchteter, einer, der frei ist von Abstellen an und komplett. Whereas the Gnani has all those energies. He will kind of do whatever it takes to get you going on the path of liberation. He will shake you, move Er you. hat all die Energien und er wird alles tun, zu unterstützen, dass du den Weg der Befreiung gehst. It is why the more you understand and the more you come to recognize the Gnani Purush, the higher you rise, because this opportunity is very, very, very rare in this world. Das heißt, je mehr du erkennst, wer gar nicht Purush ist, desto mehr du das sehen kannst, desto größer ist deine Möglichkeit zu wachsen, denn es ist eine sehr, sehr rare und seltene Möglichkeit, so jemanden zu sein. I'm just going to connect the power cord to this. While if you want to figure out some questions, I think I know this lady from London also had a question, right? Over she sent you, but if not, we will take hers. Otherwise, we will take somebody from Mahatmas. Huh? Okay. So, da muss dein Sofort anschließen und hat gefragt, ob jemand eine Frage hat zu dem
mal, das kann ich jetzt aufschreiben und wir können die Frage stellen. Und es ist aber auch eine Frage von einer Auswanderin, die uns geschrieben hat und die möchte diese Frage gestellt, also wir nehmen diese Frage. Okay. All right. So I'm checking the question of Deborah. Let's check that Deborah's question. Deborah White. You know her. she came to Overstock, right? She was in Overstock, correct. And written notes of Deborah. Okay. She was looking at Deborah White. Yes, Deborah White. And Deborah's question is, the question about rustic romance. You want to ask that question? And there's a question about Edmund, the sound of moving becomes worse and worse. Oh my God, I'm so unhappy. That's worse. So, is that the light in the sound of Uwe? Your sound is on the low side today, for some reason for me. Okay. Speak some more. So it's on the low side for you? Okay. But Yeah. do I need to speak up a little bit or what? Yeah. Just a little bit. Okay, sir. No problem at all. I think I speak the same. Same one. Is it better now? Hello? Hi. Speaking right into the microphone right now. Shuddhatma Bhagavan. Yeah, we'll try it now. Okay, I got Deborah's question. You have the word question too, and I can translate the question and you know it. Okay. And the first question is, also die Frage von Deborah ist folgende. Stellt nicht ganz genau ins Mikrofon ein, damit ihr mich gut hören könnt. The board question is about Partikelroman. Also, sie hat eine Frage in Bezug auf Partikelroman. Okay. Ich kann alle Menschen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, bei all den Reisen, die ich gemacht habe, und kann auch mich nicht mehr an alle erinnern, die ich verletzt habe. Würde es okay sein, wenn ich ein kollektives Partikelroman mache? Und wie viele Male müsste ich das tun und was wäre das Beste? Frage 1. Frage 2. Was kann man auch empfohlen für positive Kontakte, die man gemacht hat? Dann nächste Frage dazu ist, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie viele Insekten ich begegnet bin und getötet habe, als ich jünger war. Wie kann ich also Partikelroman für all die Insekten machen, die Deborah verletzt hat oder getötet hat? Deborah fühlt sich sehr schlecht darüber, über diese Insekten und hat eine Buße, also quasi fühlt Treue dafür, aber weiß nicht, wie viel sie getötet hat und wie sie individuelles Partikelroman für jede Insekt machen soll. Und ich danke Unterstützung. So I read all the 3 questions. Okay, good. So for the people for the English component, all she is saying, Deborah cannot remember all the people she has met in her life due to a lot of traveling. For those she cannot remember, would it be okay to do a collective pratikraman, and also how many times would be best? So now if you maybe it's good to say something about pratikraman. Yeah. Okay. They are familiar with pratikraman. Pratikraman is essentially a reversal from aggression that happens I and do pratikraman before the speakers. I will start behind everybody else here. I'm creating a mess here for the speakers. Like I do pratikraman with everybody here. So, I'm so sorry. I'm so sorry. What is the wrong thing here? Something wrong. Hold on 1 second here. So I have 3 people around me and You're doing a great job. yeah, thank you very much. Yeah. They're lying in the front of my face, but not even changing their face like me. Okay.
like they're handling a kid, you know. Like mom is handling kids. Today is Mother's Day, by the way. Yeah. So to all mothers, happy Mother's Day to everybody. Also heute ist der Muttertag. An all die Mütter, die hier sind, Happy Muttertag. Happy Mother's Day to all, and happiness to everyone with a motherly instinct, and happiness to everyone who enjoys the motherly instinct. Ja, also zu jeder Person, die den Mutterinstinkt hat, herzlichen Glückwunsch, und alle, die den Mutterinstinkt genießen, herzlichen Glückwunsch. So now, Deborah's question is she doesn't remember all these people, and so then how does she? The simple answer is if it doesn't come into your memory, you really do not need to do pratikraman. Also die einfache Antwort dazu ist, wenn es in deine Erinnerung kommt, brauchst du kein Pratikraman machen. But do me a favor, Shula, say 2 words to Pratikraman so that Okay. Petra doesn't look at me with big eyes and say, what is he talking Okay, about? right. So Alright. Petra weiß, sag zwar ein Sätzchen über Pratikraman, damit Petra weiß, von was du sprichst, und sie hier gucken mit großen Augen an. So pratikraman, we human beings have 3 weapons. Every human being has 3 weapons. Also wir Menschen haben drei Waffen. Jedes menschliche Wesen hat 3 The Waffen. weapon of the body, the weapon of the mind, and the weapon of the words. So we hurt other human beings and other beings in this world through mind, what we think, negative thinking, through our words, through our speech, and we hurt them through our actions. Also wir haben 3 Waffen. Wir haben die Gedanken, die Sprache und die Worte. Und wir können Menschen verletzen durch Denken, durch Gedanken, durch Sprechen und durch unsere Aktionen und Handlungen. And this hurt to others that is happening continues to happen even if you really do not want to hurt. Und diese Verletzung zu anderen Menschen, die geht weiter, selbst wenn du gar nicht die Absicht hast, andere zu verletzen. It happens in the universe around you. There is constant violence going on through this medium of mind, speech and body. Und es passiert in dem Universum um dich herum, weil konstante Verletzung und Gewalt durch Denken, Sprechen und Handeln. And that which is happening is called kramana. It is happening. Was K-R-A-M-A-N. passiert, nennt man Kramana. Das ist was Now, geschieht. everything is happening, and in that which is happening, that which causes hurt to others, it is called ati, means extra happening. Ati kraman. Und das, was also zu anderen passiert, nennt man Ati, was negativ ist. Und das nennt man dann gemeinsam ein Wort Ati-Klammern. Somebody gets upset or hurt just because somebody enters into the room. They look at each other. Nobody has said anything. Everybody else feels nothing is going on. Only the signals will happen between the 2 people and they get hurt. Also einer reagiert, wenn ein anderer nur im Raum ist und reagiert sauer oder wütend auf den. Alle anderen sind völlig entspannt, aber der eine reagiert und die beiden sind verletzt. So it is happening, and that which hurts is called atikraman, aggression. Aggression Man through Ati-Klammern durch die Aggression. the aggression through mind, speech, and body is happening, and the process of moving away from it, reversal from it. If the car is going in this direction, to reverse and to move away from it is called pratikraman. Pratikraman. P-R-A-T-I, kraman. Gegensätzlich ist, wenn du weggehst von dem Ganzen und es nicht tust oder dich davon löst, dann nennt man Prati-Klammern. Prati-Klammern. And in the real essence of the way to move away from it all is to move away from the doer, the one who did it. The one who did it is this body complex that was formed in the past life. Und Formed in the past life. Um davon frei zu werden, ist, dass du dich davon entfernst von And- demjenigen, der es getan hat. And in this life, in this entire life, keeps on Der hurting, Körperverstandskomplex, der ist im vergangenen Leben verursacht worden. keeps on hurting others through mind, speech and body throughout the life.
And so the fastest way of pratikraman is to move away from the one who is doing it. Move Der away. schnellste Weg, dich davon zu befreien, ist, dass du dich befreist von demjenigen, der es getan hat, von dem das verursacht hat. Pratikraman can be done. How can you move away from the one who is the doer, the one who is constantly hurting other people? Davon trennen zu demjenigen, der der Handelnde ist, der konstant andere Menschen verletzt. If your awareness is that I am Petra, you cannot move away from Petra, but you can sometimes become aware that yes, oh my God, I just hurt him. I shouldn't have said those words, and therefore, whoever you believe in, whichever Lord you believe in, dass du siehst, oh, ich habe denjenigen verletzt. Also welchen Gott auch immer du glaubst. Whichever higher energy you have faith in the witness, oder welche höhere Energie du Glauben drin hast. Whether it is Jesus or a Krishna or a Mahavir or a Buddha, it really doesn't matter. My Lord, I'm so sorry. Please forgive me. You see, in other words, this is the assumption that Petra cannot move away from the doer. Petra is the doer. Petra is not self-realized. You see. So, das heißt, du kannst dann an diese höhere Instanz, an die du glaubst, die kannst du einladen, ob das Jesus ist oder Buddha ist oder Lord Mahavir oder Krishna. Du kannst sagen, mein Lord, es tut mir leid, dass ich das getan habe, bitte vergib mir. I have hurt du kannst dich nicht entfernen von Petra, oder du kannst dich nicht entfernen von Petra, dass du bist noch nicht selbst realisiert durch Gnani, deshalb kannst du nicht von Petra weggehen, aber du kannst diese Perspektive einnehmen. Okay, thanks. Edmund is giving me a little clue here, so at right angle I will put this way. Let's see if it will help a little. Yes, we got a sound expert, Edmund, saying maybe this will help the sound. Okay, so I've done that. It will relax my body as well because I'm sitting like a V, U, yeah. whatever. I'm sitting here like, yeah. Okay. Uncomfortable. All right. And it is a relative. We have two. Tonight we have a Petra in our satsang and another lady by the name of Reba or Reba, who are not self-realized by Akram Vignan standards. They may have self-realization from elsewhere, but we are talking about our Akram Vignan standard of self-realization, and therefore just to make, we will use them as examples here in the initial part of Patrikaman, where the Petra or Reva become aware, oh wow, I just hurt him, I shouldn't have done it, I am so sorry. But the awareness of the hurt is the initial portion, the awareness that you hurt. Translate you are too fast. I'm sorry. Somebody else then in translation. Okay. And just so wir nehmen Riba und aber die beiden, die heute hier sind, die neu sind, die noch nicht selbst realisiert sind in diese Terms von Akram Vignan erlebt haben, aber nicht in der Definition, wie wir es jetzt in Akram Vignan kennen. Und wir sprechen jetzt darüber und nehmen die beiden als Beispiel, um ihnen klarzumachen, was Patrikaman ist, beziehungsweise was die Wissenschaft ist. So the last two sentences I missed. Can you please repeat them? It's Petra. Do me a favor, do a little bit shorter, otherwise it's okay, hard. Sure. I don't want to interrupt you all. So Petra becomes aware that she has hurt someone, and that awareness is relative awareness. I am Petra. Also sich gewahr, dass sie jemanden verletzt hat, und dieses Gewahrsein ist relativ Gewahrsein. And that is a very high level of awareness. That is very good, because the awareness of the hurt to others is lacking sadly for a lot of people in this world, but we are not. Sehr hohes Gewahrsein, gut, dass sie das Gewahrsein hat. Dieses Gewahrsein ist nicht vorhanden in ganz vielen Menschen. The Pratikraman is a very powerful spiritual weapon, even for the people who are not self-realized. If they become aware that the hurt has happened to someone else,
The Und hurt. das Ding ist aber ein sehr großartige und eine tolle Waffe oder ein tolles Ding, was man einsetzen kann, um frei zu werden. Und insbesondere auch für Leute, die noch nicht jetzt Selbstrealisation erfahren haben, dass sie, wenn sie gewahr sind darüber, dass sie andere Menschen verletzt haben. And that is the beginning of the reversal. The awareness is the beginning, and that is where the first component kicks in, where there you are become aware, and you now you reflect upon the nature of that hurt a little bit. What if I was hurt in the same way? Would I not be hurt? Would I not have found it terrible? So how can I hurt the other human being like this? So das ist der Moment der Veränderung, der Drehung, wo du ich sag mal, reverse, wo du dich zurückdrehst sozusagen, wo du dir gewahr bist über den Umstand, dass du verletzt hast und dann dir auch die Frage stellst, wenn die andere Person sich mir gegenüber so verhalten hätte, wie ich mich ihr gegenüber verhalten hätte, würde ich mich nicht denn dann auch verletzt fühlen und dann taucht dieses Gefühl von Reue auf. So Pratikraman is the first part is the awareness of the hurt and is associated with a recall of the mistake or the hurt that was caused. The person you have hurt is long gone, is gone away from you. Und Pratikraman ist sozusagen nichts anderes, dass du hinschaust an den Moment, wo du spürst, dass du jemanden verletzt hast. Die Person mag schon lange wieder weg sein von dir. But the reason you recall it and reflect upon the hurt is to really feel the remorse that is associated with the hurt. Aber der Grund, warum du dich erinnerst an die Verletzung oder an den Schmerz, ist, dass du die Reue fühlst, die du verursacht hast dem anderen Menschen gewesen. And in simple terms, just whichever higher energy you believe in, we just mentioned Lord Jesus or Lord Mahavir or Lord Buddha, doesn't really matter. You apologize as that Lord as your witness. You are not apologizing to. You're not apologizing to the person directly by saying verbally sorry, I am sorry, but you're apologizing and saying I am sorry and my Lord, give me the energy not to do it again. So there are first component is you are reflecting and recalling the nature of the mistake. The second one is you're apologizing and with remorse. I'm very sorry. And the third one is you are asking for the energy never to do it again. Also was du machst, ist, es gibt also, wie schon gesagt, die Möglichkeit, dich an den Gott zu wenden oder den göttlichen Aspekt, den du verehrst, ob das Lord Christus ist oder Lord Mahavir oder Lord Buddha oder wen auch immer. Und an den wendest du dich und bittest ihn als Zeugen sozusagen deinen Fehler zu vergeben. Es gibt 3 Komponenten, die du berücksichtigst. Das erste ist, du siehst einen Fehler, den du gemacht hast und entschuldigst dich für diesen, also du siehst den Fehler, den du getan hast, das ist der erste. Der zweite ist, du entschuldigst dich und fühlst Reue dafür, für diesen Fehler, den du verursacht hast. Und der dritte ist, du bittest diese spirituelle Instanz oder göttlichen Aspekt, den du verehrst, ob es Jesus, Krishna oder Buddha oder wer auch immer ist, um die Energie, diesen Fehler nicht zu wiederholen. This is a phenomenal spiritual weapon even for people who are not realized or who do not know anything about Atma or Paramatma, the self or the absolute Das ist also ein wunderbares Einsatzmittel und eine sozusagen spirituelle Waffe, die du nutzen kannst, selbst für Leute, die nicht selbst realisiert sind oder die etwas wissen über Atma oder Paramatma, über reine Seele oder absolute Seele. You could give it, you could teach it, you could just say these words
to give this pratikraman, viti, this process of pratikraman, to a child or to a teenager or to Also dieses Patikram Vidi, also dieses Gebet, wenn man so möchte, diese Entschuldigung auch einem Kind lehren, einem Jugendlichen lehren. of the three components. Einfach die drei Komponenten. Of the three components, the first one where you are exploring the nature of the hurt and confessing, recalling the mistake, not confessing, exploring, and the second one where you are confessing that it is your fault, I am sincerely sorry, and the third one, not asking for the energies not to do it again. The most important component is the first one to be the first component where you start understanding the nature of hurt. Also das Wichtigste ist, dass du die drei Komponenten wirklich genau einsetzt. Die erste Komponente ist die, dass du erstmal untersuchst, wo du den Fehler gemacht hast und sozusagen die Natur von Fehler erstmal verstehst. Die zweite Komponente ist, dass du wahrhaftig dich für den Fehler entschuldigst und Reue fühlst dafür. Wichtig vorhin vergessen bei der Übersetzung, diese Entschuldigung findet nicht verbal mit der Person statt, sondern die findet in der Stille statt und ist eher an diese spirituelle Instanz gerichtet und nicht verbal an die Person auf der relativen Ebene. Und der dritten Komponente ist die, dass du bittest diese Kraft, dass sie dir Energie gibt, diesen Fehler nicht zu wiederholen. That is the sensitivity. That raises your sensitivity. The more you become sensitive to issues of hurt, H-U-R-T, and pain in life, the more you move away from anything that causes that, and the more you're likely to move into the move faster away from pain, further pain. Also wenn du das tust, je mehr du das tust, desto mehr entfernst du dich vom Schmerz und gehst schneller auf den spirituellen Weg. So now this is for some people like Petra or Reva. Now for the the pratikraman is three components: alochana, pratikraman, pratyakyan, or to recall of mistakes, being sorry, sincerely repentant and apologizing for the mistake, and asking for the energies never to do it again is a total pratikraman. But for the ones who are awakened, the ones who have realized the self, and for the ones who have found the final real address of God, it is a different way of doing pratikraman. Okay, was also diejenigen, das spricht es insgesamt für Petra und Riva an, ist es so, dass diese Komponente von Pratikraman, die ist, dass ihr praktiziert Alochana, Pratikraman und Pratyakyan. Alochana, nochmal in Wiederholung, ist, ich erkenne erstmal meinen Fehler, den ich gemacht habe. Pratikraman ist, ich entschuldige mich mit der Anzahl der Reue und bitte um Verzeihung. Und Pratyakyan ist, ich bitte sozusagen Teil dem anderen, um die Kraft, die kann nicht zu wiederholen. Und das ist für die Möglichkeit, das zu tun. Für diejenigen, die Selbstrealisation erfahren haben, also schlicht Gnani gemacht haben, gibt es nochmal eine ganz andere Herangehensweise von Pratikraman. Because the doer is no longer there. In the awakened state of the Gnanvidi, there is no doer. There is only the self. The doer has done the mistakes a while ago, and now the doer is in front of you. Und für denjenigen, der die Gnanvidi-Zeremonie gemacht hat, gibt es nochmal eine andere Instanz. Da gibt es auch hier den Wissenden, Sehenden und den Handelnden. Da gibt es eine Trennung zwischen dem Handelnden und dem Wissenden und Sehenden. Du bist nicht mehr Handelnder, du bist nur noch Wissender und Sehender. Und die Instanz des
Wissenden und Sehenden, vor dieser Instanz erscheint derjenige, der diese Handlung getan hat, vor einer etwas längeren Zeit und von einer ganz anderen Seite sie verursacht hat. And so in other words, if I ask Jesse here or Marcus or Kurt, if they hurt somebody today, in fact somebody did get hurt by them this morning, if I ask, did you hurt them, anyone this morning, the answer from all three of them will be no, I didn't hurt them. In fact, Jesse just said no, I didn't hurt, Jesse did, or Marcus did, or Kurt may have hurt somebody, but I didn't hurt him. Wenn ich die Frage stellen würde an Jesse, Kurt oder Markus, die drei, die dann wie die heute Morgen jemanden verletzt haben, dann würden alle drei sagen, nein, ich habe niemanden verletzt. Möglicherweise hat Jesse, Markus oder Kurt heute Morgen jemanden verletzt, aber ich habe niemanden verletzt. And that is the growing awareness and realization of the Mahatma in Akram Vignan, that I have never done anything really in this entire life. It all happened. It all happened and it is all happening. However, when it happens to hurt someone, then I know exactly what this person Jesse and this person Marcus or this person Kurt has to do. Also um es genau zu sagen, in Tatsache haben Kurt, Jesse oder Mark noch nie etwas in diesem Fall getan. Sondern immer nur der relative Teil etwas getan. Und wenn, dann würden sie sagen, dass Jesse, Markus oder Kurt heute And in fact, only when you become the blissful one, that you become aware of this total ball of faults that this non-self complex is. This human being that is in front of me is nothing but faults, faults, faults and faults only. It's a vessel of faults, mistakes. It is only when you become the Shuddha Atma that you become aware that Uwe is full of mistakes. Und nur dann wirklich so zu sehen, wenn du wirklich Shuddha Atma bist, die reine Seele, dass du das Gefäß siehst, der relative Teil, das voller Fehler ist. Erst wenn du Shuddha Atma bist, kannst du sehen, dass Uwe voller Fehler ist. So the pratikraman or the reversal from aggression is a little bit technical, and it's very special for a Mahatma because it is a true, the ultimate reversal from aggression, because you move away into who you are and you are making double sure, extra sure that this person who made the mistake in the past life is doing the pratikrama in discharge. Also wenn in einem Wachzustand des Mahatmas, der du bist, Pratikraman machst, dann ist das eine technische Herangehensweise, aber es ist etwas, was dich sehr befreit und erhebt in die Position, in den Shuddhatma, in die reine Seele, und du machst ganz sicher, dass du als die reine Seele denjenigen dazu bringst, Pratikraman zu machen, der den Fehler im letzten Leben verursacht hat, nämlich der Relativität. So you, as the awakened one, have to tell Gottfried, for instance, that Gottfried, why are you hurting that woman or that man? Du als erleuchteter Shuddhatma an Seele hier, du erinnerst zum Beispiel Gottfried, warum hast du diesen Mann oder diese Frau verletzt? So then Gottfried has to reply, and he will say, okay, I will do pratikraman for it. And Gottfried wird darauf reagieren und wird sagen, okay, ich mache Pratikraman dafür. And so then Gottfried goes ahead and does the pratikraman, and the matter is over. I mean, Macht Gottfried einfach Pratikraman und die Sache ist erledigt. the pratikraman is done for that which comes in memory,
Pratikraman wird gemacht für das, was in Erinnerung kommt. And Pratyakhyan or is done for that which comes in desire. Satsang, die Entscheidung, es nicht mehr machen zu wollen, kommt für das, was du dir wünschst. In desire and in temptation, again and again the world will tempt you, and the Pratyakhyan part of it is more relevant there, whereas the Pratikraman is for that which comes into your memories. You're fine, all of a sudden something comes in your memory, some hurt, and you do Pratikraman. Also Pratikraman machst du dann, wenn du dich erinnerst an Fehler, und dann machst du Pratikraman, und Pratyakhyan ist dafür da, dass du dich befreist von all den Versuchungen, die in der Welt immer wieder auftauchen und dich irgendwie versuchen zu verführen. Because you know you are aware of the one, grant me the energies never to do it again, but he is a discharging complex already. We don't know whether he will do it or not, and you are not the doer anymore. Du bist der Gefahr, die Fehler nicht zu wiederholen, aber es ist anyway schon ein Discharge. Du bist nicht der Handelnde davon, es ist einfach eine Entladung. We will come back to the question. We should finish the question of this Deborah. Deborah says, I don't even remember people, so then how do I do Pratikraman? Can I do collective Pratikraman? If you Und Deborah hatte die Frage, ja, ich kann mich nicht mehr an alle Menschen erinnern, die ich verletzt habe, kann ich ein kollektives Pratikraman machen? Ich will die Frage von dir beenden. And if you feel like doing Pratikraman, you feel like you sure you may have hurt, sure there is a lot of hurt, but you can't recall, then you can do a collective Pratikraman. Sit down and tell Deborah, okay, all those people that you may have met, whether you remember them or not, please forgive me, this is not what I wanted to do. Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst an die einzelnen Leute, dann kannst du natürlich ein kollektives Pratikraman machen und sagen, okay, wenn da keine Erinnerung mehr ist, ich nehme all die Leute, die ich jemals verletzt habe, mag und bitte um Vergebung, dass ich sie verletzt habe. Then she had some other issues about killing insects and things like that. In Pratikraman issues, the biggest avoidance of hurt should be to human beings. If you can stop the hurt to human beings, that is most critical, and from human beings then you can move on to animals and plant life, etc. But if you try to save insects and you are still continuing to hurt human beings, you are not gaining any ground. Also wichtigster Punkt ist, wenn du Pratikraman machst, dass du Pratikraman machst für erstmal von der Wichtigkeit her für die Menschen. Und wenn du da ein gutes Ergebnis hast, dann für Tiere und dann für Pflanzen unter Umständen. Aber auf die Frage bezogen zu den Insekten, wenn du Pratikraman machst für Insekten, aber weiterhin Menschen verletzt, dann kommst du nicht vorwärts, dann wirst du keine Gewinne erzielen. So I think this is very important. As the time will come, in fact, if you remain in the five agnas, you are really not doing any hurt to anyone. If you remain as the blissful one that you are, by remaining in the five agnas, you are not the doer of anything, and therefore you are not really hurting anyone. This is more important than, this is when you slip out of the five agnas, then you start wondering, did I hurt this person? Did I hurt this person? And the answer is, did you hurt someone? My question to all of us, 21 of us, have you hurt anyone today? And the answer would be, maybe I didn't hurt, but maybe this person hurt someone. Also es ist generell ist einfach für uns alle, die hier sind, wenn ich heute frage, hast du jemanden heute verletzt, dann magst du vielleicht sagen, ja, diese Person, also sprich, der relative Teil mag jemand verletzt haben, aber ich habe niemanden verletzt. Now, Uwe, there is a question here from court. Is it at 3:10? Yes, he asked a question about the Chanavidi, and he's asking about the three worlds, that you are the illuminator of the three worlds. Yes. And he asked, it's the
body, mind, and speech. Is that meant? Uh, that was not only the body, mind, and speech, because that only becomes the physical world of course. But really, this universe of ours has got the higher world, the middle world, which is the world as we know it, and then there is a lower world where there is a lot of pain. So there is a celestial world, higher world, middle world, and a lower infernal world. And the pure soul, the absolute self, Dada Bhagwan, the absolute self within all, has the energy and the light to illuminate all that world. And the fully enlightened one that we have in Mahavida Kshetra is illuminating all those worlds too. We can reach any of those worlds and see what is happening in any of those worlds. Die drei Welten sind symbolisch die himmlische Welt, sozusagen, dann gibt es die Mittelwelt, und dann gibt es die Lower-Ebene, also die unteren Ebenen, das nennt man eher so diese Höllenwelten, und die Fähigkeit, die reine Seele oder in uns drin ist der Erleuchter dieser drei Welten sozusagen, und die absolute Seele kann also diese Aspekte dieser drei Welten erleuchten, und der Lord in Mahavida Kshetra, der hat Zugang zu allen drei Welten und kann sehen, wie es dort zugeht, und kann die eben erleuchten und illuminieren. The simple way of describing these three worlds is that there is a higher world. There is a higher world than meets this eye and this physical senses in front of us, and then there is a lower world which also defies any imagination capabilities with reference to what the lower world could be like, but all of it can be experienced as well as illuminated. To experience this is to suffer it, and to illuminate it is to be the knower of it, to be able to see it without the suffering part. Also quasi die beiden Welten, die himmlische Ebene, die Mittelwelt, als auch die untere Ebene. Du kannst dazu etwas Vorstellung haben von diesen drei Welten, aber ganz einfach gesagt, du kannst es erleiden, diese drei Welten, und sozusagen durch die Sinne sozusagen erfahren und auf dieser relativ erleiden, oder du kannst die illuminaten, also erleuchten, indem du wissen darfst, sehen darfst. So if we'll wait if Kurt has any more follow-up on that, but we will just quickly take Marcus Sellner has asked, and you may want to translate that. Gestellt, wenn Kurt damit klar ist, die Frage beantwortet, ansonsten kann er noch kurz dazwischen fragen, wenn er Klarheit haben möchte. So Marcus hat die Frage gestellt, ist es wahr, dass ein Mahatma, dass ich als Mahatma kein Partikelmann machen muss, weil ich reine Seele bin, und ist es wahr, dass ich es nur tue für Markus, dass er sich besser fühlt. Is it true that as a Mahatma I don't have to do pratikraman? Not true. If you are a Mahatma... Read the whole question for okay. Rika, so she understands. Okay, is it true that as a Mahatma is, I do not have to do pratikraman because I am pure soul? Is it true that I do it only for Marcus so that he feels better? You have asked $1 million question, and we will give you a simple answer. Du hast die Millionen-Dollar-Frage gestellt, und wir geben dir eine einfache Antwort. If you remain more than 50% of the time in the agnas of the Gnani Purush, 50% of the time, then you do not need to do pratikraman, because you... Wenn du mehr als 50% der Zeit in den 5 Agnas bleibst, du mehr als 50% der Zeit in den 5 Agnas bleibst, dann brauchst du kein Pratikraman zu machen. But
Because you will not be able to initially remain in the agnas of the Gnani Purush, anything that happens to Marcus, you will feel it has happened to you, and that you have heard Und da das vielleicht nicht am 50% oder so viel Zeit in den 5 Agnas verbringst, dann kann passieren, dass du glaubst, dass wenn der Markus jemand verletzt hat oder wenn Verletzung stattgefunden hat, dass es dir passiert. when the storms of life come and when accidents and things happen where even though you do not want to hurt someone, you will feel as if you hurt someone. Wenn also die Stürme des Lebens kommen und wenn die Umstände geschehen, dass selbst wenn du nicht die Absicht hast, jemanden zu verletzen und du den Eindruck hast, jemanden verletzt zu haben, that is when you will do a Mahatma Pratikraman, and Mahatma Pratikraman is that you remain the blissful one. und dann machst du ein Mahatma Pratikraman. Das bedeutet, du bleibst in dem glückseligen einen Zustand. You remain the blissful one and guide and help Marcus through the storm by making him do the Pratikraman. Und hilfst Markus durch den Sturm, indem du ihn unterstützt, dass er Pratikraman macht. And you know, Pratikraman is very healthy for Marcus, not for you. Pratikraman ist sehr gesund und hilfreich für Markus, aber nicht für dich. Pratikraman is wrong medicine for you, Y capital, the awakened one of Gnani Purush Dadashri, but it is right medicine for Marcus. Das ist falsche Medizin für dich, den Shuddhatma, die reine Seele, die erwacht ist durch die von Dadashri, aber es ist die richtige Medizin für Markus. And you're not doing Pratikraman, to make Marcus feel better. Du machst nicht Pratikraman, damit Markus sich besser fühlt. You are doing Pratikraman to walk effectively away from any sense of violence in this relative world of Marcus. Du machst Pratikraman, damit du effektiv dich davon entfernst von jeder Gewalttätigkeit in der relativen Welt von Markus. Marcus is the one who gets caught up in this universe of violence. Markus ist derjenige, der in dieser Welt der Gewalttätigkeiten verliert oder eingezogen wird. Violence may not be happening through words or through the body, but through the mind. Violence is happening hundreds of times a day. An hunderte Male im Tag passiert Gewalttätigkeit durch Gedanken, durch Sprache im alltäglichen Leben. And so by guiding Marcus and telling him to do Pratikraman, you are in effect cementing the wall between you and Marcus. You are coming into where you belong, and Marcus will discharge naturally. So, dann machst du, wenn du das machst, Pratikraman, wenn du Markus Pratikraman machen lässt, dann zementierst du ganz klar die Plätze, wo Markus zu Hause ist und wo du zu Hause bist, wahrhaftig zu Hause bist. Yeah, there is no feeling good about any Pratikraman because Pratikraman is associated with faults and hurt. And kein gutes Gefühl für Pratikraman, weil Pratikraman ist verbunden und assoziiert mit Verletzungen und Schmerz. Yes, there is a major amount of load of guilt lifted up from the one who felt he had done something wrong. Ja, was passiert ist, dass da ein großes Gefühl von Schuld, du bist befreit von einem großen Gefühl von Schuld für denjenigen, der sich davon erhebt, weil er dachte, er hat was falsch gemacht. And in that sense, it is very good, and there is a good feeling there because you feel light. You Und in feel diesem Sinne fühlt es sich gut an und es ist ein gutes Gefühl für dich da, weil du dich leicht fühlst, erleichtert. you take a shower, a physical shower every day, but this one is a natural inner spiritual shower. Wie du machst physische, also du duschst dich auf der körperlichen Ebene täglich, aber das ist wie ein spirituelles Duschen. And
in question, Norjed has a question here about the functions of the mind, ego, and intellect. You spoke about it, but what is the function of the chit, the vision, and the knowledge? Du hast gesprochen, von Verständnis, du hast gesprochen über die Funktion von Verstand, Ego und Intellekt. Aber was ist die Funktion von Chit, die Ich und das Wissen? The chit really lets you instantly visualize what the mind sometimes suggests or raises a finger. When the mind Und Chit ist etwas, das auch wirklich etwas vorstellen lässt, was der Verstand manchmal als Gedanke verursacht. When the mind brings up a cup of coffee, the chit will show you 3 different cup of coffees and 3 different restaurants. Also wenn der Gedanke wenn der Verstand den Gedanken eines Kaffees aufkommen lässt, dann bringt dir das Chit 3 verschiedene Kaffeesorten und 3 verschiedene Restaurants haben. The chit will also give you the exact darshan or the vision of the taste of each one of these 3 coffees. Das gibt ja augenblicklich auch die exakte Sicht von diesem Kaffee und wie der ausschaut und schmeckt. It'll show you the atmosphere of all those 3 cafes, etc. Die Atmosphäre. And yet nothing will happen until the intellect makes a decision. Aha, Nichts passiert, bis der Intellekt eine Entscheidung trifft. the intellect makes a decision about that very special cafe on the waterfront where you'll end up, because the ego will follow suit, and so you will end up there. Also wenn der Chit dir das Bild gibt, den speziellen Kaffee in dem Restaurant unten am Wasser zu haben, dann wirst du letztendlich am Ende da hinkommen. Once the chit makes the decision, these 2 little babies, once the intellect makes the decision between the 3 cafe shops, the 2 little boys, the mind and the chit, which are constantly playing in front of the big mama, the intellect, as soon as the big mama makes the decision, these 2 will shut up, and the ego will follow through like the husband of the big mama, you see. Also wenn der Intellekt sozusagen die große Mama die Entscheidung getroffen hat, was der Kaffee oder wo es hingeht, Kaffee zu trinken, dann halten die 2 Jungs, das Chit und der Verstand, die Schnauze und sind still. Und dann kommt der Ehemann der Mama und das Ego und sagt, okay, lass uns losgehen und dann fahren wir den Kaffee. So the function of the chit is to stop the restlessness. The function of the intellect is to stop the restlessness within a human body amidst these 4 things. To stop all that. Und die Aufgabe des Intellekts ist diese Ruhelosigkeit, diese Aspekte im menschlichen Körper zu stoppen. So the person who gets least bored, the person who can make quick decisions is less disturbed. Die Person, die schnelle Entscheidungen treffen kann, weniger gestört. The person who can make quick, solid, surefire decisions is less disturbed as compared to the person who cannot make decisions about shall I do this or shall I not do this. Die Person, die klare Entscheidungen treffen kann, die ist weniger gestört als die Person, die soll ich machen oder soll ich nicht machen, oder soll ich jenes machen oder soll ich nicht machen. And in general life, people who make quick decisions are very successful because they do not waste their time too much. Und in genereller Art und Weise, im Allgemeinen, die Leute, die klare Entscheidungen treffen und schnelle Entscheidungen treffen, die sind mehr erfolgreich als andere, weil sie nicht sehr sich mit all den Sachen beschäftigen. And in spiritual issues, people when the intellect blames someone else, when the intellect says you did it, she did it, he did it, he is wrong, etc., that labeling that he did it and she is wrong makes the inner
mind and chit subside, ego subsides, and it gives temporary rest to the person. It makes it's a resolution of sort. So wenn manchmal Menschen andere ihre Fehler beschuldigen, zum Beispiel, der hat falsch gemacht und die war nicht in Ordnung und die hat den Fehler gemacht, dann ist es so, dass diese Entscheidungen, wenn sie die bezeichnen, dass sie fehlerhaft gewesen sind, es gibt ihnen für diesen Moment, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, einen Moment lang Ruhe in uns selbst. Das bringt sie zur Ruhe. And in our Akram Vignan, having moved away effectively and separated from this body complex that the world identifies as Marcus or Norjed, there is no one to take her side, no one to protect her. With mistakes, and so you really can then really see where she is wrong exactly. Also wenn in der Akram Vignan, in der Sicht von Akram Vignan, die wir gewonnen haben, indem wir wirklich in diese Position vom Wissen und Sehen gekommen sind, da brauchst du den Marken, das Unterschied nicht mehr beschützen und kannst sehen, wo sie falsch sind. And this is not only is it an exact appreciation that the mistake was Norjed's and it was this particular mistake of Norjed, but by saying Norjed complex, agreeing it is my mistake only, the intellect shuts up. So the intellect, the role of the intellect has shifted from saying you are at fault to saying I am at fault. It's my fault, my fault, my fault. Und was passiert ist in dem Moment, wenn die Norjed sieht, dass sie den Fehler gemacht hat und sagt, ich habe den Fehler gemacht, dann geht sie weg von diesem Beschuldigen der anderen und sagt, okay, es ist mein Fehler, ich habe den Fehler gemacht. And so that is another very beautiful way of subsiding the intellect, because we cannot, of these four things that are acting up inside all the time, the four, the man, buddhi, chit, ahankar, the mind, the intellect, mind, chit, intellect and ego, the intellect being the worst of the four, the best way to make the intellect shut up or not act up is to say to everything, my fault only, my fault only, my fault only. Die Ruhe einkehren zu lassen, von diesen vier, die ganze Zeit die Unruhe verursachen, von Verstand, Chit, Ego und Intellekt. Und die Art, wie du da Ruhe einkehren lässt, ist, wenn du ganz einfach sagst, das ist mein Fehler, nur mein Fehler. Dann wirst du frei und der Intellekt wird still. And we can sit here all night talking about why it is my failure or my fault. And wir können die ganze Nacht sitzen und überlegen, warum wir sagen, warum ist es mein Fehler oder mein Fault. Those who do not accept that it is my fault that I am suffering will have to wait a long time to continue suffering more until they come to a point where they naturally accept that any suffering is due to my fault only. My fault only. Für diejenigen von uns, die nicht bereit sind zu erkennen, dass es ihr Fehler ist, die leiden noch ganz schön lange weiter. Bis zu dem Punkt kommt, dass sie erkennen, dass my fault. Yeah, so now my fault. This here, we started off with the intellect portion of it, and the intellect portion, we are not trying to shut up the intellect, but we've just given a very beautiful reason, a very beautiful natural way of aiding and helping the intellect shut up, and that is to recognize that if there has been any suffering in front of me that has been experienced by me, the fault is mine. Also I didn't get clearly the sentence. The way to really
make the intellect shut up, because the intellect is the one that is not going to agree that it is my fault. The intellect, the role of the intellect. Der Intellekt wird nicht zustimmen, dass es sein Fehler ist. Der einzige Weg, wie du den Intellekt dazu bringst, dass er dir zustimmt, dass es sein Fehler ist. Yes, supposing Gabriele has hurt Petra. Now, Man sagen, dass Gabriele Petra verletzt hat. And everybody, there are 5 other people who have seen that Gabriele has hurt Petra. Das sind 5 Leute, die sagen, die sehen konnten, dass Gabriele Petra verletzt hat. 4 out of those 5 people also will come to Petra and say, "This is terrible. Gabriele should not have done this to you." Gabriele. Von 5 werden zu Petra gehen und sagen, das ist sehr schlimm. Das hätte Gabriele nicht tun sollen. Solltet ihr nicht antun. Now, how is Petra going to say, "No, it is my fault"? 4, 5, she and the other 4 all agree that it's the fault of Gabriele. How is she going to say? Sagen, nee, es ist mein Fehler, weil sie und die anderen 4 werden alle behaupten, nee, es ist Gabrieles Fehler. How is she going to say? How is she really going to say that it is my fault? And this is where the beauty of, this is where the beautiful science of self-realization comes in. Das ist die wunderbare Wissenschaft der Selbstrealisation, die hier reinkommt. Self-realization is the beginning of the entry into the liberation that is the birthright of every human being. It's the birthright of every human being. Selbstrealisation ist das Geburtsrecht einer jeden Menschen bewegt. And it begins by rising into the blissful one that you are. I mean, this you have to, and without entering into that space, how will you ever say that it is my fault and not the fault of Gabriela? Wie kannst du jemals, wenn du da nicht reinkommst, wie kannst du jemals sagen, es ist mein Fehler und nicht der Fehler von Gabriele? Because right in front of you, through your very eyes, through your body and through your self, you have just experienced tremendous hurt from Gabriela. Gabriela has hurt you, and yet you are convincingly saying, the fault is mine. So, das heißt, ja, offensichtlich hast du vor deinen Augen erfahren, dass Gabriele dich sehr verletzt hat, aber du sagst sehr gewissenhaft und überzeugend zu dir, der Fehler liegt bei mir. And the answer is that now your worshipful movement, your devotion and worshipful movement is in the direction of the enlightened one, the Gnani. You are going away from the world and its standard teachings. And du gehst sozusagen weg von der Welt und seinen weltlichen Lehren und begibst dich hin in die Hingabe zum Gnani. Yeah, and the Gnani is movement in the direction of the Gnani is associated with beautiful milestones. You see. Und die Bewegung in Richtung zum Gnani ist sozusagen umrandet mit wunderbaren Meilensteinen. You know, if you're traveling on the Autobahn periodically, they have these milestones which tells you, okay, Munich is only about 15 kilometers now, then 10 kilometers. Die Autobahn fährt, dann die Meilensteine, wo da steht, München ist nur noch 50 Kilometer weg, oder 50 oder 10. And that is the beauty of it. It is because of these milestones that we can see, feel and experience within days after the Gnanvidhi that we know that we are on the right path. Und das ist, weil diese Meilensteine, die helfen uns selbst Tage oder Wochen nach Gnanvidhi, dass wir auf dem richtigen Weg sind. And the Gnani lets you see it as it is in pristine clarity. Der Gnani lässt uns sehen, wie es ist, und zwar in kristallklarer Klarheit. He can let you, even if he does not let you see the past life, he starts making you see this life with such clarity that you begin to see
the causes that were behind this Ja, current nicht, effect. nicht das vergangene Leben sehen, aber dieses Leben sehr klar, sodass du die Ursachen erkennen kannst, die dahinter sind. The Gnanis, the movement in the direction of the Gnani is really the movement in the direction of the reine Seele, the Shuddhatma Bhagavan. Und die Bewegung in Richtung des Gnani ist die Bewegung in Richtung der reinen Seele des Shuddhatma Bhagavan. And that is the movement in the direction of the absolute Lord that you all are. That we all are. Die Bewegung in die Richtung des absoluten Lord, der ihr alle seid. There is, and this movement in the direction of the Gnani is associated with instant bliss and zero confusion, no confusion. Diese Bewegung in Richtung des Gnani ist assoziiert mit augenblicklicher Glückseligkeit und null Konfusion, null Verwirrung. And there is also no worry. This is one particular science that we can, beat our chest and raise our flags high and say that everyone who enters into this science becomes free from worries. Da gibt es auch absolut keine Sorgen und wir können unsere Brüste oder unsere Brust ausstrecken, unsere Flaggen hochhalten und sagen, das ist eine Wissenschaft, die absolut dich frei macht von jeglichen Sorgen and we can all say with a surety and a guarantee that the next day after the Gnanvidhi, the worries, all kinds of worries, the word worry goes out of the window. There's just sagen nach Gnanvidhi, dass das Wort worry, Sorge als Konzept. So the worry issues are for the worrier, and there is no worrier left. There is no doer or worrier. Worrier, so ist das voll und die Menschen, die sich Sorgen machen. Und da gibt es keinen, der sich mehr Sorgen macht. Knowing the self, experiencing the self, and understanding the vision of the self is really self-realization. Selbst zu kennen, das Selbst zu verstehen und die Zusammenhänge zu verstehen, ist wahre Selbstverwirklichung. And self-realized, the one who is self-realized really stops from taking any sides. In other words, even if he wants to take the side of somebody, there is no side to take. Whose side will you take? Und derjenige, der selbst realisiert ist, er braucht keine Position mehr einzunehmen von irgendjemand oder eine Seite einzuschlagen. Welche Seite sollte er einschlagen? Da gibt es keine Seite mehr, die er einschlagen sollte. Let me know if there's any question left here. Did we finish Deborah's question or Yes, we finished Deborah's question. Deborah's question. The awareness that is associated, and we have talked about it over and over again, but this awareness makes us instantly free. We are free from hurt. We are at a level where we do not hurt anyone, nor do we get hurt by others. That is how. Dieses Gewahrsein macht es augenblicklich frei und davon, dass wir andere Menschen verletzen, dass wir selbst verletzt sind. And if in that state of awareness there is the slightest extra awareness that perhaps hurt has happened, then be aware of the one who caused the hurt and do not become the sufferer of the hurt. Do not become the sufferer of the hurt. Bei der Gewahr für denjenigen, der verletzt wird, werde nicht zum Leiden der Verletzung. All we gather to do in the satsang, my friends, is to remove these cobwebs and this entanglements of the lack of light only. Nothing else. Just Alles, was uns eine Freund, diese Verstrickungen und Verwirrungen und Verknotungen wegzutun, von wo kein Licht mehr ist.
where we have long heard that where there is light, there is no collisions. There are Wir no. wissen schon lange, dass da wo Licht ist, da gibt es keine Where Kollision. we have long heard that where there is light, there is no confusion and there is no pain. Wir wissen schon lange, dass da wo Licht ist, da ist keine Verwirrung und kein Zorn. We have heard long time that where there is light, there is no suffering. Wir wissen schon lange, dass da wo Licht ist, kein Leiden ist. And for us all, when we listen to these words, even as we were growing, they just used to remain as words only. And now, through the grace of all graces, something magnificent has happened so that it has become our living experience now. This has become our experience. We are living it. We can say. Durch Gnade aller Gnaden sozusagen diese Wissenschaft zur Lebendigkeit kommen, sodass wir es leben und erfahren. So we do not, and therein, when we 25 of us gather together across the world in a space that is beyond ourselves, when we sit with this light within us and we move in that light and we remain in that light, we become a very significant force of energy. We become a very significant collective force of Mahatmas. Und wenn wir in diesem Licht verweilen, in diesem Licht bleiben, in diesem Licht ausstrahlen, dann werden wir sehr wichtige Säulen, auch Säulen von Mahatma, die repräsentieren. And it begins with you only. You who in a very short time is going to end up as a fully enlightened one. And it begins with you, and all you need to have with you is another Mahatma, that's all. Just Es beginnt hier und alles, was du brauchst, ist ein weiterer Mahatma. and you, by remaining in Satsang, in company with Mahatma, Und indem du mit anderen Mahatma und Satsang bist, das ist alles. yeah, you would be doing yourself a tremendous. You will not be doing anything, and yet you'll be doing everything. The company of a Mahatma is what moves you naturally from now. Du wirst nichts tun und du wirst auch alles tun. Die Begleitung eines Mahatmas wird dich unglaublich vorwärts bringen. Can I do? Yes, please, yes. This is the perfect entrance to what needs to be said. Okay, please. Next Thursday we have exactly that opportunity that everybody can join Yes. a group in Satsang for this beautiful time of 3-4 days together in Austria. So deshalb möchte ich das gerne gerade erwähnen und schon antworten müssen, um nochmal alles zu erinnern. Am nächsten Donnerstag ist die exakte Möglichkeit, 3-4 Tage genau das zu machen, was Shuddha gesagt hat, dass wir das Beste, was du tun kannst, ist dann in Company mit Mahatma zu sein. Am Donnerstag beginnt der Retreat in Österreich für alle Mahatmas, 3-4 Tage, und das schätze ich euch anschauen. Wir haben ein wunderbares Programm zusammengestellt mit sehr vielen Überraschungen und sehr viel Spaß. Also kann ich nur jedem von Herzen einladen, sich die Zeit zu nehmen, 3-4 Tage dabei zu sein. Wenn es nur 1-2 Tage sein können, dann kommen 1-2 Tage. Du wirst es sehr genießen und ich bin sicher, sehr energetisiert nach Hause fliegen. Im wahrsten Sinne des Wortes, selbst wenn du mit dem Fahrrad fahren würdest. Wonderful. Donnerstagabend gibt es nochmal Satsang. Das wird sowieso sein, wir werden von dort her nicht finden, aber es ist noch besser, wenn du dabei bist. Ich kann dir sagen, sehr freuen. No, not okay, Andrea. Just answer the question from Shuddha. No, only Sharanidhi booklet only for Mahatma. Not somebody without Gnani. Ja, also das ist das Schönste, was ihr machen könnt.
wie auch immer. Schaut auf die Webseite, meldet euch an für diejenigen, die dabei sein wollen. Also, ich kann euch nur sagen, es wird ein Traum werden. Neben den verrückten Sachen, die wir machen, am Sonntag kann noch Fußball gucken. Weil da ist Europapokal im Spiel. Also wir werden alles da drin haben. Im Clan Fußball gucken. Und ihr werdet Uwe rum sehen, das ist so unglaublich. Ja, und das Frauen können gleich gut machen, ja genau. Ja, nee, die Frauen können Strick abmachen mit Mario. Frauen machen Strick ab mit Mario. No, I said we will have so many surprises with us. And on Saturday evening, we even have a big party because we have celebration of soccer team. And the women Mahatmas, they can do knitting. Knitting. I have no idea how you call it. I don't know. Also, women's stuff. Or celebrating with us. Nee, aber wir werden sehr viel Spaß haben. Wir haben ein schönes Programm. Eine Überraschung, wo wir, ja, freut euch dabei zu sein. Shuda will also be part of it. Yeah, I'll be part of it. Did Munich win last night? No, I don't ask me about that. Munich lost 2-5. Oh, I see. Okay, well that Mario had a good remark. The women will sing Aarti with Mario. Good idea. Very nice. Good Saturday evening, Aarti singing with Mario. They like. And the Lord. yes, yeah, Oh. yes. So No, but next week we will have the big party as well. good. That Aarti has got beautiful meanings. So you know, it's not one of those rituals. It is more about the self-realized people. So one of these days we will have all the German Mahatmas singing the Aarti too. Yes, we will. And I tell you, we will have a big group in Dallas. We get more and more people to Dallas. Wonderful. Yes, that'd be very nice. Cristelle. Is it Crystal? But what I know is comes to Katja and Chris and Marion and Uwe and Susanne and Rainer, I don't know. Rainer coming? Rainer is coming. And then who else? It's Ralf und Birgit of Bonn planning to come. So we will be minimum 22 and more. Wonderful. Emma is planning. Yes. Okay. Yes. Wonderful. So the big group planning to come. Already people registering for the Honda City as well in December. Wonderful. Yes. Okay, Shuddharma Bhagavan. I guess our time is up here, huh? Yes, sir. So, It's exactly 2022. Yeah. Alright, so, but you can, if you want to continue with your announcement, whatever, that's fine, please. No, everyone. Alright, so, Wonderful. okay. So, with Thank you so much. Nee, du hast verstanden, das geht nicht mit dem Steuern. Ich glaube, das ist die gemacht haben. Okay, Shuddharma Okay, Bhagavan. Siddharth, thank you so much. Yeah, alright. Jay, Jai Sachidanand, Shuddharma Bhagavan. Jai Sachidanand. I'll pass you on here to those guys here, just so you can see them. Alright. Yes. Hey, Jai Sachidanand. Shuddharma Bhagavan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai It was Sachidanand. wonderful again, like the last one. This was just so nice. Thank you. Thank you, Jai Sachidanand. Your presence makes all the difference. Yeah, Jai Sachidanand. Riva again. Thank you. Yeah, here you go. Okay, hold on a second. So now. Hey, great, Jai Sachidanand, Shuddharma Bhagavan. Jai Sachidanand. Huh? This is just exciting. Yeah. Thank you. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddharma Bhagavan.
Jai Sachidanand. Jai Satchidanand Shudha, thank you so much. Okay, Shuddha Bhagavan, Jai Your Sachidanand. love to all the women in New York. Alright. And to the Rocco Ama. Welcome, Rocco Ama. From all of Okay, us. right, Rocco and everybody, I will. Alright, Yes. thank you. Huh? Jai Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Satchidanand. Jai Sachidanand. Okay, so to all of you, my best. Jai Sachidanand. Have a great week in the awareness of the self.